Eu falo português, Manu. Arrête, non mais comment est-ce que t'as appris le français? Nihongo shaberemasu ka? Nihongo wakaremasu ka? Ah, Nihongo mo dikeru. ¿Vosotros también hablan un poco de español? Sí, sí, un poco, sí. Pero más como español de España o Latinoamérica. Ah, de España. ¿Por qué hablas De con España. acento latinoamericano? Sí. ¿No viste? Ah, Kazu-san. 一人でビンクしたこれはすごいだな。あなたはすごいです。 Parli italiano. Ah sì, certo che parli italiano. Allora io non ne sono italiano. Hey, hi. Hey, what's up, man? How's it going? How you doing, brother? Where you from? I live in Canada. You? I live in Switzerland right now. You know Switzerland? Switzerland. You're from Switzerland. That's cool. Yeah. Wait, you don't look Swiss at all, my friend. How do I look like for you? What would you say? I have a bunch of friends. They are from Brazil. I would say Brazil probably, or maybe in the Caribbean, like Aruba. I go with Brazil. Genius. You're a genius. Yeah, you're right. I mean, I'm originally from Brazil, but you know, I live in a couple countries. Now it's my turn. You gotta be European. I don't know. I mean, you said Canada. When I start to speak with my real accent, it becomes a little bit more tricky for people to find out where I'm from. I don't know if this is a little bit more You're obvious, German. You're German. Aus dem Fall sprichst du Deutsch, oder? Du sprichst Deutsch? Natürlich Hey, spreche ich Deutsch, aber aber ganz was? klar, wir hier in der Schweiz, wir sprechen eigentlich Schweizerdeutsch, oder? Aber ich Ja, aber geb mir sprichst du Mühe- Schweizerdeutsch? Aber natürlich kann ich Schweizerdeutsch. Hier in Zürich reden wir nur Schweizerdeutsch. Verstehst du? Ah, Schweizerdeutsch? ich kann das Schweizerdeutsch verstehen, aber ich kann nicht so gut das Schweizerdeutsch reden. Kannst du sonst noch Sprachen? Eu falo português, Manu. Não. Da onde você aprendeu português? Eu amo português. Eu tenho alguns amigos brasileiros. Hold on a second. How many languages can you speak? Isso é um segredo, né? Parle un petit peu de français? Ah, bien sûr, je parle français. Nom de Dieu, putain de bordel, mais... Non, mais arrête. Non, mais comment est-ce que t'as appris le français? Quand j'étais gosse, j'ai appris le français en école. En plus, ma grand-mère, elle est française. No me digas que tú hablas español. Yo aprendí el español durante la pandemia, entonces yo tuve una lesión de espalda y por eso tenía mucho tiempo. ¿Cómo no vas a amar el español, hermano? Pero No. también es muy interesante. Tú hablas tantos idiomas, eso es loco. ¿Qué otras lenguas hablas? I miei nonni sono italiani, quindi ovviamente parlo italiano. Parli italiano? Perché parli italiano? Hai mangiato troppa pizza oggi? No, non ti credo, no, veramente, ti giuro una cosa. L'italiano è una lingua bellissima. Io amo Bellissima. italiano. No, but hold on. I got a language that there's no way on earth. There's no way on earth that you speak. Like, as you can see, I got the samurai in the back, you know. I got some kanjis. Yo. 好きな言語は日本語。日本語喋れますか？日本語わかりますか？あ、日本語もできるが。こんにちは。お元気ですか？はじめまして。はじめまして。 Like, no, but tell me the truth, like, how did you learn, like, because, like, of every language you can speak something, like, is that, like, what you do for a living, or, like, a translator? So I run a video games company, and our main product that we're developing is what we're basically doing, putting Duolingo in a Final Fantasy game. So I don't know if you like video games, but you're in a world where you have to like defeat enemies. Basically, the story is an evil force has captured the language from the people on a distant planet in the galaxy, and you're like this traveler who comes onto the planet. And you notice that everybody has lost their ability to speak, and you find like a guy that takes you under his wings, and he shows you around, and then you're on the quest to recover the language to the people, and it's awesome. It's basically my dream come true to develop a game like that. It's amazing. That's, like, actually a genius idea, because, like, you mix entertainment with education. And I mean, like, even for the kids, like, for the new generation, you know, that would be like a great way for them to learn languages, like, at an early age. Like, Yeah, exactly. My background is visual effects. I'm an award-winning visual effects supervisor. So I'm actually bringing my experience from working in the movie industry to video games. So I worked on movies like
Transformers, The Avengers, Captain America, Doctor Strange, way. and shit like yeah, man. Okay, so I'm speaking with, you know, one of the guys who belongs to the 1% of the population, because I mean, I've never met someone like this. Yeah, I have a question. So you're Brazilian with Italian family. Yes. Where were you born? I mean, I was born in São Paulo, right? But I had the possibility to go to the States at an early age. So I lived in Brooklyn for a while. I lived in Brooklyn for like 3 years. And actually, as I say, like because of my stepdad, we had the possibility to travel to many countries. Sag mir mal was, also denkst du auf Deutsch oder denkst du auf Englisch? Weil Leute haben mich das immer gefragt. Also du kannst natürlich viele Sprachen. Auf welche Sprache denkst du? Kommt es darauf an, mit wem du sprichst? Oder kommt es darauf an, wo genau du bist? Oder? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Ich rede manchmal mit mir selber, dann rede ich auf Englisch. Aber wenn ich denke ich oft in Deutsch, aber ich träume manchmal in Englisch. Das ist ein bisschen verwirrend. Oder ich kann auch, wenn heutzutage Leute mit mir reden, manchmal bin ich am Stocken, weil ich überlegen muss. Aber das kommt auch davon, weil ich so viele Sprachen spreche. Das ist so, du kennst das Problem, oder? Dein Gehirn ist schon überlastet. Speicherplatz. Então você ainda tem família em Brasil? Sim, eu tenho. Pra falar a verdade, a maior parte da minha família vive no Brasil, vive em São Paulo. Mas é assim, também quando eu vou. Sou paulista. Sou paulista, Muito exatamente, bem. Mas é assim, toda vez que eu vou pro Brasil, eu falo português, muitas pessoas falam, o seu português não é muito original, porque eu vivi 2, 3 anos em Lisboa, ou seja, eu também aprendi a falar o português de Portugal. Você viveu em Portugal? Sim, exatamente. Eu praticamente fiz a escola primária em Portugal, 2, 3 anos, e como todos falavam português de Portugal e riam do meu sotaque brasileiro, eu decidi aprender, não decidi, fui obrigado, digamos assim, a falar português. Fish. How do you know that? Eu amo o Portugal, eu gosto de morar aí, né? Portugal, vou te falar, é um dos meus países preferidos, porque em Portugal a comida é barata, a comida é boa, sabe, você tem praia, onde você vai as pessoas são amáveis com você, realmente te aconselho lá. Mais frérot, tu as vécu à Paris, c'est vrai? Bah exactement. En fait, j'ai vécu Place de Fête. Donc tout d'abord, c'était au banlieue. Donc c'était en fait pas vraiment. C'était un peu dangereux. C'était un peu sale et c'était dangereux. Hyper dangereux. Oui, c'était hyper dangereux parce qu'en fait à l'époque, on n'a pas trouvé un appart donc vraiment à Paris. Donc on était tout d'abord au banlieue. Après, on a trouvé un appartement à Place de Fête. C'est vraiment à Paris. Okay. Et donc c'est là que j'ai eu la possibilité vraiment d'apprendre le français, faire des amis et tout ça. Donc, Pero entonces, tu país favorito es cuál en el mundo? Bueno, tengo que decir que es el Japón. El Japón porque, bueno, para las personas, tú sabes, una cosa que me gusta mucho en el Japón son, sabes, su mentalidad. Con un japonés se dice, bueno, yo voy a estar a las 3, a las 2:55 ellos están listos, ¿sabes? Es un país con mucha Como seguridad. en Alemania. Sí, Como en Alemania. Es como la Alemania, pero yo pienso que es ainda más que la Alemania, porque los japoneses, ellos tienen una mentalidad muy, muy fuerte. Y es por eso que, bueno, si tú ves los coches japoneses son los mejores, ¿sabes? Que lo puedes utilizar para toda tu vida. Las marcas, no Sonny, todo eso, son los japoneses. Japoneses y la comida, claro. Bueno, es mi país, idioma preferido. Hey Digga, also hat mich echt gefreut. Ich muss jetzt los. Ich bin wirklich beeindruckt von deiner Fähigkeit, Sprachen zu lernen, Alter. Ich bin der beeindruckt ist. Hey, mein Herz ist immer noch auf 120. Hör auf, das ist krass. Jamatane? Hat mich gefreut, Digga. Das hat mich gefreut, Digga, das ist so. Thank you very much, brother. See you another time. Parli molto bene l'italiano, certo. Anche tu, ho visto i tuoi video, veramente sono spettacolari. Tutti e due parlate italiano? Ma certo che parliamo Sì. italiano, anche tu, caro. Sì, sono italiano. No, non ti credo. Che posso fare per mostrartelo? Oddio. Aspetta. Qual sarebbe il tuo cibo preferito? Cibo preferito, lasagna. Ah, ok, sei italiano. Lasagna. Questo è il massimo che vi posso mostrare. Ah, ok. Ok. Perché avete imparato l'italiano? Ci sono lingue più utili. Prima tu, Sonny. Perché hai imparato l'italiano? Ho imparato l'italiano perché la pandemia, non avevo niente per fare. Allora
ho deciso per imparare come l'italiano. Incredibile. Dai. Per lui viene della Indonesia e guarda come parla benissimo l'italiano. Indonesia, madonna mia. Sì. Cavolo, cavolo. Ma tu anche tu sei brasiliano e anche americano, e quindi Sì, tu però parli molto bene. io ho la fortuna, quindi i miei nonni sono italiani, sono di Sicilia, a Palermo, quindi ho dovuto Wow. imparare da piccolo. Ah, Sì. Ci sta. Oh. Per una legge puoi anche prendere la cittadinanza, per una legge speciale. Sì, vero. Però tu di dove sei in Italia, esattamente, se ti posso chiedere? Nord Italia, Emilia Romagna. No. Ah, vabbè, quindi sei vicino a me. Io sono di Zurigo, Svizzera. Ci sta, ci sta. Ah, Sì, sì, sì. Bella città Zurigo, molto molto sì. bella. ma aspetta, tu abiti in Svizzera Sì, adesso in questo momento West. abito in Svizzera, Zurigo, giusto? Sì. Ah, Sì, sì. È bello. vicino a Milano, Wow. al nord Italia. Quindi, però aspetta, che comunque tu sei brasiliano Sì. e tanti brasiliani, argentini, sudamericani in generale hanno parenti italiani, provengono da famiglie italiane. Invece tu sei indonesiano, tu hai imparato l'italiano per piacere Sì, quasi. Sì. esattamente, per piacere, perché sempre mi piace come la lingua italiana, perché il suono della questa lingua è bella, Sì. è solo per Grazie. questo, Ci sta, in sì. realtà. Ci sta, Però no, ma che figo, lui parla veramente benissimo. È il primo, diciamo, la persona della Asia oppure dell'Indonesia che parla così bene l'italiano. Non ho mai visto nella vita mia. Neanch'io, neanche i tanti cinesi che sono qua lo parlano così bene. Ecco, sì, no, è quello che sto Ah. dicendo. Incredibile. Però tu, Capisco. amico italiano, parli altre lingue? Il Sì, spagnolo? spagnolo un po' lo parlo anche inglese, tedesco, un po' di francese. Kannst du ein bisschen Deutsch, dem Fall? Ja, ein bisschen. Warum denn? Wow! Meine Mutter ist in Deutschland geboren, so. Ah, okay. Du bist... Ah, verstehe. Ja. Du kannst du auch Deutsch sprechen? Also ich schon, ja, weil ich meine, ich wohne jetzt in Zürich schon seit 7 Jahren und hier sprechen wir Schweizerdeutsch und Deutsch. Aber, okay. aber mal schauen, ob der Kollege von Indonesien auch ein bisschen Deutsch versteht. Kannst du ein bisschen Deutsch? Ja, also ich kann Deutsch sprechen, aber ich kann mehr verstehen als sprechen. Das ist super. Das ist richtig krass, das ist richtig krass. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der Italienisch und Deutsch kann, aber in Indonesien lebt. Das macht für mich keinen Sinn. Du bist aus Indonesien, aber gibt es viele Sprachen zu lernen. Und du hast Italienisch und Deutsch Yep. scelto. Come si dice scelto? Non mi ricordo. Ausgewählt. Ausgewählt. Genau. Grazie. Niente. El español. ¿Vosotros también hablan un poco de español? ¿Entienden un poco? Sì, un poco sì, lo entiendo. Pero- Lo estudiaba a la escuela por 3 años. Qué bien, Pero hermano. Yeah. Pero más como español de España o Latinoamérica. Ah, de España. ¿Por qué hablas De con España. acento latinoamericano? Sí, es eso que también me estaba preguntando por qué. ¿Lo viste? Ah, mira, es del Chile. Que, bueno, Camiseta le del gusta el Chile. fútbol, es por eso, el chileno. Vale, entiendo. Pero tú también como hablas francés, ¿cierto? Sì, oui. Putain. Mais c'est incroyable, Mais mais tu je ne parles comprends très pas bien. alors. C'est comment c'est possible qu'on rencontre des personnes qui parlent toutes les langues? On est tous des polyglottes là, je comprends pas là. Ça va pas. Wow. Et- Je ne suis pas polyglotte parce que les langues comme l'espagnol o il français, le lingue come spagnolo, francese e anche un po' il tedesco non le conosco tanto bene. Cioè conosco molto le basi, ho assimilato molto le basi, perché comunque le ho imparate a scuola. Mhm. Il tedesco anche un pochino a casa, perché mia madre, essendo nata in Germania, un po' qualcosa me l'ha insegnato. Ah. Alors, donc du coup, t'as appris le français à l'école, mais pas très souvent. Donc t'as juste appris la base du français. Mais donc tu comprends bien le français, mais c'est juste un problème de parler, étant donné que tu ne parles pas tous les jours. On est d'accord? Oui, j'ai seulement le problème de parler. C'est bien, mais t'as tout Mais- compris mais quand tu même. parles bien. Mais ça c'est incroyable, parce qu'en fait, moi, pour apprendre le français, j'ai dû vraiment vivre à Paris. Parce qu'avant, je n'avais rien compris. Alors du coup, Sì, c'est bien. Però adesso guarda, Sì. il signore dell'Indonesia ha parlato la nostra lingua, tu parli un po' di indonesi.
No, io no. Io non è che parlo, però diciamo che è una cultura che io amo veramente del cuore. Io conosco, ad esempio, Namasaya West. Namasaya West. Oh, guarda. Saya Cinta Orang Indonesia. È giusto? Ecco, sei cinta. Saya È come Cinta cinta. Orang Indonesia. Yes. Sta cinta Eccola. Indonesia. Eccola. Eccolo. Molto bene. Ha visto? Per una cultura veramente buonissima. Loro sono sempre Sì. felici, Sì, è sempre... vero. È come brasiliano. È come sì, brasiliani, giusto, più o meno. sì, È come vero. brasiliani. É vero. Você também Pois- entende um pouco de português, amigo da Itália? O português. No, io non falo portoghese. Oh, fala sim! Ah, mas fala você sim, fala. Você fala! Mas isso é. Sim, mas isso é. No, dimmi la Isso é verità. muito bom. Ha avuto una ragazza brasiliana e poi ha imparato, eh? No, no. E você, No, meu amigo da poi- Indonésia? Você fala português? Ovviamente, cara. Ovviamente, Eu cara! Conosco forse qualche parola in portoghese al massimo, ma parlarlo proprio no. Non ho imparato. Dai, però Però- un po' similare all'italiano. Qualche Sì, parola. abbastanza. Sim, più o meno. E você, amigo da É. Indonésia, por que você aprendeu a falar português? Então, pra mim, é como. Acho que porque eu já falei como espanhol, Sim. italiano, francês, então, um pouquinho no português. Então, daí como aprende português. Mas a sua pronúncia é muito limpa. Normalmente, quando alguém tenta falar português do Brasil, se escuta realmente que não é uma pronúncia. Mas faz quantos anos que você fala o português do Brasil? Nossa, mano, acho que como 2 anos. Tipo assim. Nossa. 2 anni, Sa- lo so. Sì. Ah, Hai capito. capito, giusto? Sì, ho capito, sì, un po' la conversazione l'ho capito, sì. Incrível. Vabbè. I think it's actually amazing that like we spoke all these languages, but we haven't spoke English yet. Yeah, Oh, yeah. yeah, that's Right. kind of odd. You said like English like- was your favorite language, right? Growing up at school. English and German too. English and German, right? Wow. So like, But let's say like your friends, like Yeah. your friends, your Italian friends, do they speak English? Some of them, yes, some of them. No, mostly of them, no. Most of them, no. Well, you have a really good accent. Your accent's really good. Yeah, yeah, like thanks. you don't have an Italian accent. That's what I'm saying. That's crazy. That's actually talent. Like when it comes to language talent, that's what I'm saying. Like some people can learn languages, but they still keep their mother language accent. But when you have the Yeah. possibility to change personalities and actually kind of make a new you into this culture, into this language, that's real talent, because that's hard to do. Thanks. It's really important to learn an accent. I tend to mix a little bit Italian, British, and American accent, but My that's, brothers, that- I'm pretty sure I have to go to work like in 30 minutes. Oh, Oh, nice. scheiße. It was a big pleasure talking with you guys, though. It's my pleasure. All right. It's my pleasure See you also, guys around, man. Thank you so Thanks, much. See you, bro. Thank thank you so guys. much. Kazu-san. あすごい見つけてすごい僕の名前はウェズリーです、はい僕はもうウェズリー多言語ですはいそうブラジル人とアメリカ人のハーフですでも今はスイスに住んでるおー、オッケー。まあやっぱりカズさんもドイツ語喋るのか、あー、ちょっと喋ります。 Y también escuché que también hablas muy bien español, que estuviste en España, ¿no? Sí, sí, estaba en España. Qué bien, ¿te gustó mucho? Sí, me gustó muchísimo. Tengo un buen recuerdo. J'ai entendu que vous parlez bien français, hein, mais Kazu-san. Mais comment que t'as appris le français? T'as appris tout seul, en fait? Tout seul, ouais. C'est ça. Incroyable. Mais moi, tu vois, moi, j'habite en ce moment-là en Suisse. Et donc, j'habitais également à Paris. C'est pour ça que je parle le français. Mais Kazu-san, 一人で勉強したこれはすごいだな。めっちゃすごい。いや、あなたはすごいです。でも、まあ、僕、奥の国に住んでた。うん例えば、パリとか、ミラノ知ってるのか、Milano. Ah, parli italiano. Ah sì, certo che parla italiano. Allora, il mio nonno e mio nonno sono italiani. Sì, quindi ho imparato con loro. Sì, però, Kazu-san anche parla italiano, no? Parlo un po' italiano. Ti piace il cibo d'Italia? La Sì, pizza, ti mi piace, no? il cibo italiano. Você também fala português, que eu sei. Eu já escutei você falando português. Você Falo gosta- português do Brasil. Eu sei, né? Você fala... Como é que você aprendeu português do Brasil? É bem difícil. Você é incrível.
Você realmente Sim, incrível. mas tipo, eu gosto muito do Brasil. Eu também. Eu sou brasileiro, não é? Claro, claro. I also saw that you had like an interview with Steve Kaufman. That was a great yeah. interview, right? He speaks like 20 languages. That was Yeah, amazing. it's incredible. But I mean, he's like 73 and like he keeps learning, like he keeps getting better, right? Yeah, I'm wondering like how he maintains all the languages. That I know, right? incredible, right? でも彼はもう日本に住んでたですね。日本にも住はいんでた。彼の日本語はうまいだったんですね。やばいですね。すげえ、すげえ、すげえ。じゃあ、僕たちも日本語喋れたドイツ語。Kannst du ein bisschen Schweizerdeutsch? Schweizer. 何ドイツ語のスラングみたいな感じ。へー。 Ja, Schweizerdeutsch, es ist genau wie Deutsch. Es ist genau, also es ist eigentlich die gleiche Grammatik, aber die Aussprache ist ein bisschen anders. Ja, Sprache. Ja. なんか今、まあアラビア語、まあ、あんまり喋れないね。残念。一人じゃない。 ドイ Gosto muito do Brasil. That's it for this video, guys. Thank you very much for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to drop a like so I can grow my channel, and I would love to welcome you as a new subscriber. Thank you very much. Peace out.